kabineti nyitva az előző irányításban tanulókat. Yeah, I think we're going to be collected later on. Yeah.
with corrupt politicians and Nazis, by the way, that are trying to hurt Russia. The language here doesn't point to a man who's looking for de-escalation. Now, in terms of where we go from here and the sanctions we potentially could be getting, we know that European ambassadors are meeting in about, I would say, 30 minutes. Then, of course, there will be a summit in Paris. The top European diplomat Borrell says that this package of sanctions is ready to go for leaders to approve. But the question is, how hard will they hit Russia? And I can tell you, man, there's already debate here as to did Vladimir Putin really invade? Is this an invasion? Is this an aggression of Ukraine territory? And the key here, of course, is that he's saying he's not annexing anyone. This is not Crimea 2014. What he says is that the Russian Federation, as a state, is recognizing two other new republics. So that is the problem here on the technicality. We do know, however, that behind the scenes there are divisions between the Western European countries and the Eastern European countries, with the East saying there needs to be big sanctions already from the get-go today. Whether I should come this morning to this one. No, I'm coming because there are several foreign experts here. Yeah, I think they're supposed to be in Paris this morning. So No. I thought maybe they would still come here. Some are here. I don't know. Yeah. And then And also, for your information, speaking at the NATO, where there is a national team with Polish No, but it's not Greece, it's just the Polish delegation that said that. So it will not be with the NATO Secretary General, but at the same time the communication of the communication. Yeah, it's in first statement there. With the permanent that you can go. in the press room. I don't know where it is. The only authorities the one who was because none of the Polish journalists has the permanent. Right? So they have this meeting there at the entrance, but I don't know where it will take place the meeting
kävelee tilanteen. Täällä. Asetetaan vähän talouksia. Sulla kannat tässä. Kiitos. Ketä teet oikein?
Bonjour. Bonjour. Je suis heureux d'être à Bruxelles pour ce deuxième Conseil des affaires générales de la présidence française depuis le début de l'année, qui sera consacré principalement à la préparation du prochain Conseil européen ordinaire à la fin du mois de mars, qui sera consacré à des questions d'état de droit très importantes, avec la reprise des auditions au titre de l'article 7 qui concernera aujourd'hui la Pologne, au mois de mai la Hongrie. Nous aurons sans doute une longue discussion à cet égard. Et puis nous échangerons aussi sur la préparation de la conférence sur l'avenir de l'Europe et d'autres sujets d'actualité que notamment la Commission rapportera au Conseil. Je pense aux derniers échanges avec le Royaume-Uni sur les relations post-Brexit. Il est évident que ce Conseil se tient dans un contexte international chargé que vous connaissez par ailleurs, mais nous devons aussi faire avancer cet agenda de la présidence qui est très important sur nos valeurs, sur l'avenir de l'Europe et sur des questions d'actualité qui ne manqueront pas d'être évoquées également. Monsieur Bonne, après l'annonce du président Poutine d'une reconnaissance des régions séparatistes en Ukraine et de l'envoi de troupes, on sait que les ambassadeurs des 27 se réunissent ce matin pour préparer les sanctions. Est-ce que vous allez en parler au GAC et de quelles sanctions est-ce qu'on parle à ce stade? Je ne ferai pas de commentaires sur ce point puisque le Coreper se tient. Pour discuter de cela, il y aura des échanges en marge d'une réunion à Paris entre les ministres des Affaires étrangères, sans doute dans l'après-midi, avec un processus de sanctions. Mais je ne commente pas à cette heure, à cette minute, la nature et la liste des sanctions qui seront discutées et sans doute arrêtées aujourd'hui. Et comment est-ce que vous interprétez les annonces Il y a une réaction, je n'ajouterai pas de commentaires dans cette situation grave. Le président de la République a fait un communiqué hier soir. Vous avez vu que les messages étaient très coordonnés dans les réactions de tous les leaders européens sur la constatation d'une violation grave du droit international, de la souveraineté d'un pays et la nécessité de répondre par des sanctions adaptées à cette situation. Il y a une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères qui ce matin a dit que la Russie était encore prête à la négociation. Est-ce que la France, est-ce que l'Union européenne est ouverte encore? Écoutez, c'est toujours la France, l'Union européenne, les alliés, notamment dans le format de l'OTAN, différents formats, qui ont été prêts à la discussion, à la négociation. Vous avez vu les efforts diplomatiques déployés notamment par le président de la République et Emmanuel Macron encore ce week-end, tard dimanche soir. Il y a eu malheureusement ces violations opérées par la Russie. Ça n'est pas de notre fait. Et maintenant, il y aura d'abord une réaction par des sanctions. C'est une question de fermeté, de crédibilité. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire à cette heure. La Pologne est en première ligne en cas d'invasion de l'Ukraine pour un éventuel afflux des réfugiés. Est-ce que le timing est le bon pour parler des questions d'état de droit avec On a toujours, au niveau européen, été très clair sur ce sujet. Nous avons les discussions internes qui nous regardent au sein de l'Union européenne, qui doivent se poursuivre. Il y a un agenda qui permet d'avancer sur des sujets concernant l'énergie, concernant l'agriculture ces jours-ci. On continue là-dessus, y compris sur l'état de droit. Même quand, effectivement, ce sont des sujets parfois de sensibilité. Mais nous ne confondons pas les choses. Quand la Pologne, dans d'autres circonstances, a été attaquée par la Biélorussie à ses frontières en instrumentalisant des flux migratoires, nous l'avons défendu sans aucune hésitation. Et c'est pas parce qu'on a un débat entre nous sur des valeurs ou des procédures importantes que nous hésitons une seconde sur la solidarité nécessaire entre Européens, qui est toujours notre boussole et notre priorité. Et quand il y a une crise internationale, avec nos alliés de l'Union européenne d'abord, évidemment, avec nos partenaires américains ou britanniques, on a des débats par ailleurs sur d'autres sujets. Tout ça n'est pas oublié, mais la solidarité et l'unité internationale prévalent. Mais ça ne veut pas dire que notre agenda européen, je crois que ce serait un cadeau fait en quelque sorte à ceux qui veulent exercer des pressions sur nous, ne doit pas être abandonné pour autant. Mais c'est pas parce que nous avons des débats entre nous qui continuent, qui sont parfois compliqués, que nous n'avons pas la capacité de l'unité et de la fermeté au niveau international qui, évidemment, dans ce moment grave que nous vivons, prime surtout. Merci beaucoup. L'audition, c'est une procédure qui a été engagée il y a déjà plusieurs années, cette audition au titre de l'article 7, et nous attendons régulièrement des précisions, une mise à jour que fait la Commission européenne, et comme nous sommes dans un processus contradictoire ouvert, la Pologne répondra à l'état des lieux que fait la Commission européenne. Il ne faut pas faire de cette procédure ce qu'elle n'est pas. Elle est la continuation de discussions précédentes, et il était important pour la présidence française, nous l'avions dit dès le début, nous ne changeons pas de cap,
que l'état de droit serait aussi au cœur de cette présidence. Et moi, je maintiens toujours également un dialogue bilatéral et politique. En tant que présidence, je me rendrai en fin de semaine à Varsovie et à Budapest pour avoir ce dialogue toujours ouvert avec mes homologues polonais et hongrois. Est-ce que vous allez demander à la Commission d'activer le mécanisme de conditionnalité? C'est une autre procédure aujourd'hui qui est mise en œuvre, c'est celle de l'article 7. Le mécanisme de conditionnalité, c'est un outil supplémentaire distinct et il appartient à la Commission européenne. Nous l'avons dit au Parlement européen, j'ai eu l'occasion de réagir dès la semaine dernière, qu'il appartient maintenant à la Commission rapidement de mettre en œuvre les étapes nécessaires à cette procédure. Mais ce sont bien deux procédés distincts et je crois que c'est plus raisonnable et plus honnête de les maintenir séparés. Merci beaucoup. Good morning. Thank you. Good morning to everyone. I'm happy to be again on the General Affairs Council, the second time during the French presidency. This time we will discuss the preparation of the next European Council meeting, where we hope the external affairs and security and defense items will be in the center of the attention. We expect that the strategic compass will finally be endorsed, and the debate today is going to be launched also with respect to what is going on in Donetsk and Donbass, and especially the policy of Russia to the two respective Ukrainian regions. It is really something we cannot accept in Europe, that such basic principles of international law and international order are being disrupted. So it's really something we have to have a thorough debate towards having a unified position as the European Union. One topic that is to a certain extent related is, of course, resilience of the EU, and especially when it comes to future crises. This is something what we put on the agenda during our presidency in the last semester, and we are happy that the French presidency will continue the debate, especially towards setting up stable infrastructure, also to discuss this topic within the Council, but also with a view to prepare blueprints on how to react to various crises. We will also debate some other topics such as rule of law and EU-UK relations, and also the safety of journalists. But besides that, I'm also looking forward to the debate on the conference on the future of Europe, where sometime we are going to the phase where we have to define the conclusion of the conference and the way towards final report, and what do we do later with the final report. So thank you very much. I hope we will have a very thorough and extensive debate today. Thank you. Has Russia now invaded Ukraine, in your view? Well, look, I mean, the semantics are one thing. I mean, what's happening now at the moment is the European Union is currently, through our ambassadors upstairs here today, discussing the response. In the event of armed aggression against Ukraine, massive consequences were foreseen by the European Council in December. There's going to be a sanctions package agreed today. The full details of that have been worked out at the moment by the governments upstairs. Indeed, it's likely to have come up in some form at the General Affairs Council as well. And I think that we've got to ensure that whatever happens, that Russia certainly feels the pain, and that's going to happen. Today, what's happened is a grotesque breach of international law. It's a grotesque breach of the sovereignty of Ukraine, and that is something that Ireland, as a democratic country, as our ambassador at the UN said last week, a right that we struggled to obtain in terms of directing our own foreign policy and our own territorial integrity over many years. And we will support Ukraine in that, and we'll do that through the European Union, working in collaboration with our American colleagues as well. What do you say to the Baltic states that say that hesitancy to act so far and ambiguity over what constitutes an invasion has emboldened Putin and actually endangers them? Well, I have to say I've a great deal of sympathy for our Baltic colleagues. They're clearly at the front line, and I think
We've heard so much nonsense about NATO. Ireland's not a member of NATO, but we see our colleagues in the Baltic states who really feel the pinch there, feel the danger there from Russia. I think that their feelings certainly need to be taken into account in any discussions that we're having today. I'm very strong of the view on that. But let's see what comes out of Coreper this morning, and we will continue to work collaboratively through the European Union and with the United States of America as well to make sure that Russia certainly has absolutely no incentive to go any further, and they're stopped at this particular juncture as well. And in terms of gas, the European dependence on Russian gas is really significant. Do you think that we could be seeing something like electricity rationing if there's an interruption? Well, of course, one of the things that Putin, I think, fears is the whole climate change agenda, where we're trying to remove our dependence on gas, particularly from Russia, but generally for climate, but from Russia. And that's a big long-term problem for Russia. So I think we've got to accelerate our move to alternative fuels in the coming years. I think that's a really, really important geopolitical objective, as well as being a climate objective as well. I think that's something that we've really got to make sure that people know, that the supply of gas to Europe. Now, Ireland is not directly affected by Russian gas as much as others are, but the supply of gas to Europe is a big problem. There's no question about that. And if I could, on the protocol, it seems that things are pretty much at a stasis now. Is this just because everybody wants to show unity at this time when there's a threat of war? Look, I think what I would say is that there's a constructive atmosphere at the Joint Committee yesterday. Don't forget the Joint Committee is the first one in quite a number of months. I think it's good that happened. There was a good, constructive, positive atmosphere there. The medicines package that the European Union proposed is going through the European legislative process. That's really, really welcome. It will provide certainty for Northern Ireland and for some other member states, including ourselves as well. So that's very positive. So look, we'll try and work out the issues on SBS and customs, and that will continue at a technical level over the coming weeks, and we certainly encourage that process well. And it is fair to say that there is definitely a change in atmosphere than there was, say, at the start of the autumn. So we're very pleased with that. I also have a question. Oh, sorry. Just to clarify, should these massive economic sanctions be imposed to Russia right now, or should we wait until the other? Well, look. What I'm going to do today is just await the outcome of all of our discussions today. The governments are meeting. We've been meeting at GAC. Foreign ministers are meeting this afternoon. So there's a lot of discussions underway at the moment, and I don't want to prejudge them at this particular juncture, at this stage of the day. But I think we have a lot more clarity on that later in the day. One question on rule of law, if I may. Are you worried that the current geopolitical environment might slow down the implementation of the rule of law mechanism? No, but what I would say is that the rule of law is foundational to everything. So it's foundational to economic success, foundational to social progress, but also foundational to our security as well. So what are we really defending here in terms of Ukraine is democracy. We're defending the rule of law, and I certainly welcome what the signals we're hearing from Poland over the last few weeks in particular about their views on some of the issues that they've been in dispute with the European Union about. And I think it's progress, and I'm certainly not going to belittle that progress. I think we should welcome it, really. Thank you so much. Thanks. Jerry, may couple of fuckers Australia. Táman seo an jobh sa Bhroisil agus tá lán nithe á pléag an in jobh go háirithe maidir leis an Ucrain agus an Rúis agus ba lán cainteanna ar siúl in jobh maidir le cadaltán Taontas Eorpa chun I dhéanamh maidir leis an Rúis agus maidir le cuasaíocht méocht leis an Rúis agus ba muid ag fannach go deir an lei ba rinne na cainteanna ar siúl agus ba cinenne déinte ag an Aontas faoi dhearra an lei in jobh maidir le sin. Freisin maidir leis an mrathimimeacht ba Mara Shevkovich ag den chuirsí stúing ar cad a bhí ar siúl in dhé ag an cóchuiste idir an Nathan agus an Aontas Eorpach agus ba muid ag lé an corcan cinenne tar siúl an dulcan cinenne tar siúl maidir le cadre vidir an Aontas Eorpach agus an Nathan in jobh. Guten Morgen. Präsident Putin hat durch die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine einen eklatanten Bruch des Völkerrechts begangen und dadurch jahrelange Vermittlungsbemühungen, diplomatische Bemühungen zurückgeworfen. Wir werden als EU entschlossen und geschlossen auf diese Eskalation reagieren. Darüber laufen zur Stunde Beratungen im Ausschuss der ständigen Vertreter. Diese sind seit Wochen intensiv vorbereitet worden und
es wird schnell zu Sanktionen kommen. Diese Zeit, diese Krise hat uns als Europäische Union zusammengeschweißt. Umso wichtiger ist es, dass wir die Beratungen über die Zukunft der Europäischen Union, über unsere Handlungsfähigkeit entschieden fortsetzen. Das ist heute Thema im Allgemeinen Rat. Wir haben da 3 wichtige Tagesordnungspunkte. Zum ersten werden wir uns mit der Zukunftskonferenz beschäftigen. In der Zukunftskonferenz haben in den letzten Monaten Tausende Bürgerinnen und Bürger viele Ideen, Vorschläge zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit, der Geschlossenheit und der Effizienz der EU gemacht. Es ist jetzt wichtig, dass wir als europäische Institutionen, als Rat, als Europäisches Parlament diese Empfehlungen ernst nehmen, dass die nicht in der Schublade verschwinden, dass wir gemeinsam jetzt an einem Verfahren arbeiten, wie wir sicherstellen können, dass die auch politische Realität werden. Zum Zweiten werden wir uns mit dem Thema der Rechtsstaatlichkeit beschäftigen. Auch das war den Bürgerinnen und Bürgern in der Zukunftskonferenz extrem wichtig. Denn nur wenn wir nach innen unsere Werte leben, können wir auch nach außen geschlossen auftreten. Da werden wir heute bei der Anhörung zum Artikel 7 Verfahren weitere Fortschritte erzielen und hier ein gutes Stück zusammen weiterkommen. Zum Dritten werden wir den nächsten Europäischen Rat vorbereiten, wo die Staats- und Regierungschefs sich gerade auch mit der außenpolitischen und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der Europäischen Union befassen werden. Es geht da unter anderem um den strategischen Kompass. Das werden wir heute vorbereiten und auch hier ein wichtiges Signal setzen, dass wir als EU eben geschlossen sind und dass wir entschlossen auf Provokationen von außen reagieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin, für die kurze Frage. Good morning. We are in a very serious situation. Finland strongly condemns the unilateral actions by Russia and Putin. Putin has made a historical mistake. His actions are in clear violation of international law and sovereignty of Ukraine and its territorial integrity. EU's response will be strong and united. We have prepared sanctions well before, and we will address them today in our Council meetings. Nevertheless, we will not be distracted from our daily business. Today we have the General Affairs Council meeting, and we will address also other issues regarding EU's crisis preparedness and rule of law issues. Niin miten kommentoitte Venäjän päätöstä tunnustaa nämä kapitalisaatiot? No, tämä on historiallinen virhe Vladimir Putinilta. Se on vastoin kansainvälistä oikeutta. Se rikkoo Ukrainan oikeutta suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen. EU tulee tässä vastaamaan yhtenäisenä ja vahvasti. Me olemme valmistelleet pakotteita jo hyvän aikaa ja tänään ministerineuvosto tulee asiasta tekemään päätöksiä korkea edustaja Borrellin johdolla. Ulkoasianneuvosto kokoontuu myöhemmin iltapäivällä ja pidän todennäköisenä, että asia nousee esille myös pian kokoontuvassa yleisten asioiden neuvostossa. Millaista keskustelua odotatte yleisten asioiden neuvostossa? Venäjän toimet tullaan tuomitsemaan yksimielisesti. Me olemme Ukrainan tukena. Ukraina on Euroopan kohtalon kysymys. Demokraattinen, vapaa Ukraina on Euroopan yhteinen asia. Me seisomme Ukrainan rinnalla, tuomitsemme Venäjän toimet ja vastaamme tähän kansainvälisen oikeuden loukkaukseen yksimielisesti ja vahvasti sanktioilla, jotka kohdennetaan mahdollisimman tarkasti ja joilla on vahva laillinen perusta. On ollut puhetta massiivisesta sanktiopaketista. Onko tämä paketti nyt ajankohtainen näiden eilisten toimien johdosta vai onko vielä varaa kiristää sanktioita jälkeen? Sanktioita on valmisteltu huolellisesti. Mitään ei ole suljettu pois. Juuri parhaillaan pysyvien lähettiläiden Coreper keskustelee siitä, mitä sanktioita otetaan käyttöön tässä tilanteessa. Nyt on syytä odottaa, että Venäjä vetäytyy, että Putin vetää johtopäätökset tästä lännen yhtenäisestä vastineesta hänen toimiinsa niin Euroopan unionin, Iso-Britannian kuin Yhdysvaltain reaktioista hänen toimiinsa. Venäjän tulee vetäytyä, sen tulee perääntyä, se on ainoa tie
tästä eteenpäin. Diplomatiaa tullaan vielä hyödyntämään. Meillä on aina ovet auki myös diplomaattiselle keskustelulle, mikäli Venäjä haluaa asettua liennytyksen tielle. Tuleeko tämä vaikuttamaan tähän oikeusvaltiokeskusteluun? Nyt EU painottaa kovasti yhtenäisyyttä. Miten tämä vaikuttaa taustalla käytämään keskusteluun siitä, miten näitä oikeusvaltion periaatteita toteutetaan unionin sisällä? Kun me puolustamme Eurooppaa ja eurooppalaisten maiden oikeutta tehdä omia ratkaisujaan ja kansojen vapautta, niin me puolustamme eurooppalaisia arvoja. Me puolustamme juurikin niitä arvoja, jotka on kirjattu EUn perussopimuksiin, siis demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Ja kun me tänään keskustelemme oikeusvaltioperiaatteesta artikla 7 menettelyssä Puolan kanssa, niin me keskustelemme siitä, että millä tavalla EU on aiempaa vahvempi ja uskottavampi edistämään näitä omia arvoja. Kysymys ei ole unionin jakamisesta, kysymys ei ole meidän hajottamisesta, se palvelisi vain Venäjän tarkoitusperiä. Putin haluaa hajottaa ja hallita, mutta kun me keskustelemme oikeusvaltioperiaatteesta, me olemme itse asiassa tekemässä EUsta aiempaa vahvempaa ja yhtenäisempää. Sanktioista vielä sen verran on maita, esimerkiksi Baltian maat, jotka ovat olleet sitä mieltä, että näitä sanktioita olisi jo pitänyt asettaa, että Venäjä on jo mennyt liian pitkälle aikaisemmin. Ymmärrättekö tämän näkemyksen, että voidaan ajatella, että EU on jo liian myöhään liikkeellä tässä? Sanktiot ovat vastine Venäjän toimiin ja ne tulee valmistella huolellisesti etukäteen ja käynnistää siinä vaiheessa, kun niille on olemassa myös laillinen perusta. Suomi on aina korostanut sitä, että sanktioiden täytyy olla juridisesti kestävällä pohjalla. Ei ole menettelytapaa ennaltaehkäiseville sanktioille. Nyt täytyy muistaa, että me keskustelemme tilanteesta, jossa on sodan uhka Euroopassa ja jossa Venäjä on selkeästi rikkonut kansainvälistä oikeutta tunnustaessaan itsenäisyyden Luhanskin ja Donetskin alueille, jotka kuuluvat Ukrainalle. Tämä on selkeä toimi, johon sanktioilla voidaan ja tulee vastata lujasti ja yhtenäisesti. Kiitos. Minister, if I may, one question. Yes. Are you concerned that the current geopolitical environment might slow down the implementation of the rule of law mechanism? Do you see a connection there? Not at all. In the contrary, I believe that when we are addressing the rule of law issues in the EU, we are strengthening the EU's core. When we are defending European nations, when we are defending of the freedom of the nations, including Ukraine, we are actually defending the European values. We are defending democracy, human rights and the rule of law, and we need to adhere to this obligation also today in the Council. It is not about creating divisions in the EU, it is actually about strengthening the unity of the EU. Everybody has to play by the same rules. The EU is built upon the rule of law. Thank you. Should, going back to Ukraine, should yesterday's decision by Vladimir Putin trigger this massive consequences, massive sanctions from the EU to Russia, or should we wait to see what the next steps are from Russia? We have prepared sanctions to every scenario. We are well prepared, and we have also coordinated our response with our partners, namely United States and the UK. And actually at this very moment our permanent representatives are discussing what kind of sanctions we are about to launch. The response will nevertheless be very hard and the consequences will be severe to Russia, to Putin and to these separatist regions. So what could we expect from the sanctions today, in your opinion? What's the overview? We are discussing these issues today, and the Foreign Ministers' Council is also convening today. So it's today's business to decide what kind of sanctions we will trigger. But we have prepared massive sanctions, and we are ready to create severe consequences to Russia and Putin. He bears the consequences. Russia is responsible. Russia needs to refrain. It needs to preclude any further military actions, and it has to back up. Thank you. Thank you very much. Un poquito más al centro. Bueno, buenos días. Hoy es el segundo Consejo de Asuntos Generales de la Presidencia francesa. Como saben, está bajo las noticias que vienen de Ucrania, y querría en primer lugar reiterar la declaración de nuestro gobierno que
el reconocimiento de las regiones del este de Ucrania supone una violación de la integridad de Ucrania y del derecho internacional, y se reaccionará de acuerdo con nuestros socios europeos. En cuanto al Consejo de Asuntos Generales, lo primero que queríamos comentar es que, como saben, en enero se aprobó se aprobó una modificación de las restricciones de viaje dentro del interior de la Unión Europea, y hoy vamos a aprobar la modificación de las restricciones de viaje desde fuera de la Unión Europea, pasando de nuevo a un criterio personal basado en la vacunación. Creemos que es un buen mensaje para la opinión pública española y para la opinión pública europea, porque va a facilitar los movimientos dentro de la Unión Europea, y es recuperar la normalidad poco a poco. En cuanto a otros temas del Consejo de Asuntos Generales de hoy, destacaría que vamos a fijar el orden del día del Consejo Europeo. Ahí vamos a insistir únicamente en el orden del día vamos a discutir y vamos a insistir en que se aborde el tema de los precios de la energía, que saben que es importante para nosotros, para España y para otros países de la Unión Europea. Necesitamos claramente unas soluciones europeas porque es un problema europeo. Va a haber otro punto importante, es la quinta audiencia del Estado de Derecho a Polonia. Esperamos que continúe el diálogo con Polonia, que Polonia responda a las preguntas de la Comisión, y creemos que debe continuar este diálogo de manera franca y constructiva con Polonia. Relacionado con el tema del Estado de Derecho, hay una propuesta de varios de Eslovaquia sobre protección de los periodistas, que España, por supuesto, apoya para que haya un debate extenso en el CAC en un próximo Consejo. Y, por último, yo destacaría que habrá un informe del vicepresidente Šefčovič sobre su reunión del Comité Conjunto con el Reino Unido ayer, sobre determinadas cuestiones de las relaciones con el Reino Unido, básicamente de aplicación del protocolo, y ya saben, el protocolo de retirada, y ya saben que ahí apoyamos a la Comisión firmemente en que el Reino Unido respete los compromisos que adquirió con el protocolo de retirada. Sobre Ucrania y la respuesta que va a tener la Unión Europea después del reconocimiento de la República, se está hablando de una posibilidad de un enfoque gradual. ¿Cree usted que hay consenso, que hay margen para sanciones más duras que estas individuales de las que se empezó a hablar? Sobre eso lo único que puedo decir es que se ha iniciado el proceso de debate en este momento. Como saben, se ha convocado hoy un Coreper y se está hablando de que el Consejo tome unas decisiones lo antes posible, y a eso, me repito, no puedo adelantar más sobre... ¿Es partidaria de endurecer, de ir más allá de esta primera rango, vamos a decir, de sanciones? Vamos a ver las propuestas que hay encima de la mesa y luego se responderá al respecto. El ministro ya adelantó ayer que estamos estudiando todas las posibilidades dentro del consenso con el resto de nuestros socios. Sobre las restricciones de viaje. Sí, sobre las restricciones. Sobre las restricciones quería saber si el marco que finalmente se ha aprobado es equivalente al que se aplica dentro de la Unión Europea, y realmente todo turista vacunado de fuera de la Unión Europea podrá entrar sin más exigencias, o hay una letra pequeña que acompaña. Sí, solo hay una letra pequeña favorable a permitir los viajes de los menores de edad, los menores entre 12 y 18 años, que no están totalmente vacunados en algunos países, pero que con un test, con una PCR negativa, pueden, si van acompañados por sus padres, pueden entrar en el territorio de la Unión Europea. Esa es la única modificación que España va a empezar a aplicar lo antes posible. Quizás esa es la única letra pequeña. Pero el resto, las vacunas, efectivamente, también se va a permitir entrar en determinadas condiciones a aquellos nacionales de aquellos países que están vacunados por otras vacunas reconocidas por la OMS. Es verdad, esas son las dos letras pequeñas de la decisión. Sobre Estado de Derecho, el tema polaco, quería saber si estaba en la agenda también hablar de la sentencia de la semana pasada del Tribunal de Justicia, y si España apoya que la Comisión ponga en marcha ya el proceso de condicionalidad. No está previsto que hoy discutamos ese tema, está previsto, el procedimiento es un procedimiento reglado, como sabe, y hay unas cuestiones específicas a las que se va a preguntar hoy. En cuanto a la sentencia, España se congratula de la sentencia, sabe que España era coadyuvante de la Comisión, y estamos totalmente de acuerdo en que la Comisión inicie el procedimiento cuando lo estime oportuno, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Después habrá algo, nos podríamos ver, ¿no? Good morning. Happy to be back in Brussels. Unfortunately, we are facing today a very specific situation.
as long as we are having Russian invasion to Ukrainian territory. So I expect that will also affect the mood of our discussion of General Affairs Council. As a neighborhood country of Ukraine, this is one of the most important topics for us today to discuss how we can move forward, also if it comes to secure our own security and how to help our Ukrainian friends. There are important rooms to discuss this topic today, and I hope we'll find a consensus, because to keep unity of EU27 is critically important for us. Another very important topic which is Slovakia bringing today to the discussion is the question of protection of journalism and journalists. As long as Slovakia is having our own brutal experience, we had yesterday 40 years of murder of one of our journalists, Jan Kuciak, and his fiancée Martina Kushnirova. We'll open this topic because we believe this is also the way how to manage and protect today's situation with hoaxes, fake news and propaganda coming all around the European Union. And this is also a very important topic, how to keep our democracy and freedom. So that's why we are opening this topic, and we hope that we will find support in our EU partners to also lead this topic globally. Thank you very much. One question, are you expecting unity today on sanctions for Russia? As far as I heard from our partners already, there is EU27 unity already declared, and we are all waiting for today's FAC meeting and perspectively discussion about extraordinary meeting of the leaders too. From a Slovak perspective, do you believe that Russia's moves last night merit targeted individual sanctions or broader economic sanctions? Well, first we have to start as soon as it gets with individual sanctions, and then let's see what will happen next hours. And we are open also to broader sanctions to Russia, as long as this is inevitable also for our Ukrainian friends. And it is also very important if it comes to our NATO security. So that's why we believe there will be consensus not only within the EU27, but also with the United States and United Kingdom. Thank you. May I start? Good morning. Today we gather for another General Affairs Council meeting. We have a number of topics on our agenda. Let me focus on a couple of them. We will start preparation of the March European Council, and all the proposed topics are timely and relevant. The leaders' discussion on the security and defense is of critical importance. We follow situation and developments at the eastern border of European Union and in Ukraine with utmost concern. We strongly condemn the Russian recognition of the two non-government controlled areas in Ukraine. It is a clear violation of international law, from the Charter of the United Nations to the both Minsk agreement. At the same time, following yesterday's discussion at the Foreign Affairs Council, the focus should be also at the Bosnia and Herzegovina. Pending the agreement on the overall electoral reform to eliminate all forms of discrimination and to enable legitimate and legal and democratic elections, Croatia will ask this topic also to be included into leaders' discussion. We are also in favor of inclusion of the pressing topic of energy into the agenda. When we talk about resilience to incoming and future crises, Croatia considers the necessity of enhancing the overall European response and strengthening the coordination, cooperation and solidarity among the member states and at the EU level. Preparedness in crisis management is a cornerstone of our resilience, and we all need to adopt the approach which is comprehensive, all hazardous and against all hazards, and quite ambitious.
And finally, talking about the Conference on the Future of Europe, it enters its final phase, and we are going to discuss next steps. Now it is the time for the views and recommendations of our citizens to be heard and be reflected upon. And for those not only coming from the European panels or national panels, but coming from the all events at the national levels at the EU member states. Thank you. Συνεδριάζουμε σήμερα υπό το βάρος της κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Ρωσίας με την αναγνώριση των αποσχιστικών εδαφών της Ουκρανίας. Η Ελλάδα είναι ταγμένη στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και στην αδελφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό και θα λειτουργήσουμε συλλογικά μαζί με τους εταίρους μας στο να δούμε τον προσφορότερο τρόπο μέσα από τον οποίο θα καταδικαστεί αυτή η συμπεριφορά και βέβαια δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο σε οποιονδήποτε άλλο σκέφτεται να μιμηθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές να το πράξει στο μέλλον. Γι' αυτό και η σημερινή μας συνεδρίαση, προετοιμάζοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του τέλους του Μαρτίου, ουσιαστικά θα αναλωθεί σε αυτό το θέμα παράλληλα με την επεξεργασία όλης της υπόλοιπης ατζέντας που θα καταστήσει το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα πιο ισχυρή. Πάμε. Ladies and gentlemen, what we saw yesterday was a permanent member of the United Nations Security Council publicly mocking the world, undermining the world of international norms and international law, and undermining the concepts of territorial integrity and sovereignty. How we react as the European Union will define our character and indeed the future of Europe. What we need today is for all European leaders not only to condemn this act, which undermined the United Nations Charter, as well as Paris and Helsinki Accords, as well as undermine the process of Minsk and the Normandy format, but we also have to move ahead already with the economic sectorial sanctions. We also have to double our support for Ukraine, including physical presence of political and diplomatic leaders in Kiev, as well as to rethink our defense posture in the Baltic region, especially when the Russian troops have remained in Belarus after the drills have finished. So really what we need today is to be firm, is to be resolute, and to act quickly. Minister, is it enough, or what do you think, targeted and personal sanctions, and which kind of sanctions can we expect and when? Well, of course, the discussion on the sanctions is ongoing, and in the opinion of Lithuanian government, they have to be serious, they have to be real, they should not be symbolic. If we want to deter further actions of President Putin, if we want to indeed stop the war from happening, we need to move ahead with serious measures. Tai tuomet tada lietuviškai, kokio ES atsako tikėtis į vakarykščius Vladimiro Putino veiksmus? Iš tikrųjų labai svarbu, kad ES ne tik kad išlaikytų vienybę, bet būtų labai aiški savo atsakė ir būtų greita savo atsakė. Ir norime, kad jau dabar iš tikrųjų būtų priimtos ne tik tai individualios sankcijos prieš tuos pareigūnus, kurie yra susiję su Donetsko ir Luhansko separatistinių respublikų pripažinimu, bet ir svarstytume sektorinės ekonominės sankcijas jau dabar tam, kad užkirsti kelią tolesniems agresyviems Rusijos veiksmams. Sektorinės ekonominės sankcijas turite omeny Rusijai, ar ne? Be jokios abejonės, kad tos sankcijos turi būti taikomos ne tik tai okupuotoms teritorijoms, bet tam, kad jos būtų efektyvios, jos turi būti taikomos ir pačiai Rusijai. Ačiū labai.